Hello everyone, good morning to all. Welcome to SCS VAJRA Tutorials. How are you all? I hope good. Let us start today's vocabulary session. In part of the word of the day is altercation. It is a noun. Meaning of altercation is noisy quarrel. Telugu meaning of altercation is vagvadam. Let us see synonyms, antonyms of altercation. Look at synonyms: argument, blow up, flap, and antonyms are agreement, harmony, peace. Let us see sentence example of altercation. First sentence is: the boys had an altercation over the umpire decision. Telugu meaning of this sentence is అంపైర్ నిర్ణయంపై అబ్బాయిలకు వాగ్వాదం జరిగింది. నెక్స్ట్ సెంటెన్స్: అకార్డింగ్లీ టు విట్నెస్ ద ఆల్టర్కేషన్ బిట్వీన్ ద టూ మెన్ స్టార్టెడ్ ఇన్సైడ్ ద హోటల్. తెలుగు మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ సెంటెన్స్ ఈస్ దీని ప్రకారం ఇద్దరు సాక్షులు, ఇద్దరు వ్యక్తుల మధ్య వాగ్వాదం హోటల్ లోపల ప్రారంభమైంది. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.